May I come, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Take your seat. Thank you, ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ చెప్తారా తెలుగులో చెప్తారా? sir. ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను సార్. మధ్య మధ్యలో కెన్ ఐ యూస్ తెలుగు? థ్యాంక్ యూ. సో భీమవరం is your hometown? Yes, sir. Yeah, okay. Why this place is called Bhimavaram? Sir, there are multiple reasons. First reason is there is a king named Chalukya Bhima. A bit louder. Voice has to be. There is a Chalukyan king named Chalukya Bhima. He constructed that town. So after his name, it was named as Bhimavaram. And according to mythology, it was named after Bhim. Your father is a TV mechanic. Yes, sir. How this TV technologies are changing over a period of time? Sir, earlier we used to have picture tubes, which are because of that TV is very large in size. But nowadays it was evolved into foldable TVs also. But in the transition we have LCDs, LEDs, OLED, QLED, and resolution is also growing in size now. So what is this QLED and OLED difference? What is the difference between it? So, the basic technology between QLED and OLED is LEDs, light emitting diode, but OLED uses organic methods of producing LED, which is quite costlier compared to other. QLED, it is based on the technology called quantum bit technology. LEDs of very micro sizes. You are working as a system engineer. Data engineers. Data engineer. Yes. Earlier system engineer. Yes. So that is designation. I think you know about this data science. Yes, sir. I do have some knowledge. What is the policy of the government of India regarding the data sciences in the 2020 education policy? Sorry, sir. I am not aware. Not aware of it. And there are proposed universities regarding this new technologies. What are those universities named? Sir, I think they are IISER on the lines of IISc in every state. So recently the opposition parties have constituted a group called India. Yes, sir. So what do you know about that organization? So full form I am unable to recollect, but it is a group of all the opposition parties led by Congress against NDA government. Against the India, okay. What was the earlier name of this organization? Before India, how it was known as? Sir, sorry, earlier it is NDA. NDA. It is against NDA BJP is named as India. That's what I presume, sir. You said that India is constituted against NDA. Sorry, sir. Are you sure about what you are saying? I am not very certain, sir. Okay, that's it. But it is against BJP government. Generally, in free time, what you do? Sir, generally I watch anime. 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 You watch anime. Yes, sir. And I Japanese think walking is also one of your hobbies. Yes, sir. So how often do you walk? Sir, either I go in the morning or early in the morning. Or in the evening, sir. So that's a routine activity, not a hobby. So what is the impact of information technology on walking? Impact of IT? Impact of the information technology on walking. Sir, impact, sir, we have smart devices nowadays which can measure accurately how long we have walked, and also calories, how much we have spent. And also there is a mechanism of sharing these shared groups of walking, so it will act as a motivation also. Okay. Mahesh, and you earlier won Pratibha scholarship. Yes, sir. Can you please explain that?
Sir, I got this scholarship after my intermediate when I joined engineering. This is based on my intermediate marks, which I got 97.2%. So it is provided by Ministry of HRD, central government. For APMSET. How? What was your rank at that time? It is 1600, sir, exactly. 1600. Yes. And where you have taken coaching, from any private institution or the government institution? It, for MSET, sir? No, it is given by college itself, Aditya Junior College. Aditya Junior College. Aditya Junior College was very prominent even in movies also. Yes, sir. Any specific reason? Sir, I am unable to recollect the director name, Sukumar, sorry. He is one of the maths professor in my college. He worked as maths professor. He even came to Bhimavaram also for 2 years on designation from Kakinada. That's why he is fond of that Aditya Junior College. Who was the chairman of Aditya Group of Institutions? Sorry, sir, I am unable to recollect. He was Shesha Reddy. He was Shesha Reddy and was earlier ML. And what was the recent movie that you watched? Avatar 2, sir. Avatar 2. And if I make this statement, Telugu film directors are a mere directors. Hollywood directors are a kind of scientists. How can you justify this statement? Sir, I beg to differ with you because there are directors like Steven Spielberg, who is doing great job in movie industry, but also in India the movie industry is being developed by directors like Rajahmundry and also some other directors from Kerala industry also, who are being awarded with global awards at a global arena. Okay. So, and why many of these film actors are from these two regions of East Godavari, West Godavari, are more prominently from Bhimavaram? Why that so? Sir, initially I feel Chiranjeevi is one of them who is prominent in Telugu film industry. After his initiation, many people have joined film industry, maybe because of that. And even Krishna is from Bhimavaram region. They act as torchbearers, attracting more and more younger generations into film industry. Recent comedian Sunil also. Yes, sir. Sunil also. And what is the speciality of West Godavari? Any specific mention about West Godavari's speciality? So the first thing that comes in my mind is it is a peaceful place, in fact, West Godavari, and it is famous for its cuisine also, particularly the place where I came from. What was that cuisine? So multiple cuisines, in particular if we say it is about pickles, particularly non-veg pickles, and also seafood is also famous. And Bhimavaram is famous for pickles. Bhimavaram. And what about the temple, Bhimaramam? Somaramam, sir. Somaramam. It is a religious place also. It is what are the other aramas? What are the other aramas we are having? Sir, we have 5 Pancharamas in Andhra Pradesh, constructed by Chalukyan kings themselves around 1000 years back. The other are Somaramam, Amararamam, Draksharamam. There is one more, sir, I am unable to read. That was in Palakollu. Kshiraramam, sir. That's why it is called as Kshiraramam. And your father was a TV mechanic. Yes, sir. How many siblings you have? One sibling, sir, younger sister. What she is doing? She is working as a software engineer in an IT company. And do you feel, have you ever feel that your father being a TV mechanic and he made you both to this so very dignified positions in society? And do you think really that poverty plays an important role in our socio-economical and career growth? Sir, two ways poverty can act. One is lack of opportunities one can get to realize their true potential. But also there are instances where poor people has defied their poverty and have grown up beyond those poverty.
And I feel, as you mentioned, my father has been a motivation because since childhood I don't even remember that he took an off on Sunday also. So it acts as a motivation to grow further in my career. Very good. What about Lake Kolleru? Kolleru Lake, earlier it is part of West Godavari district. Now it is part of Eluru district, sir. Any significance of Kolleru? Kolleru Lake is famous for two reasons, sir. One is for migratory birds, pelicans that come to Kolleru every year, and the other thing is some religious temple is also located on the banks of Kolleru. Okay. What is moonlightning? We are coming across this buzzword very recently. What is that moonlightning? Sir, moonlighting became prominent during COVID times due to work from home option for software engineers, that is working in two or more organizations at the same time without the knowledge of other organizations. Okay. Is that crime? Is that legally penalized? As per law, it cannot be penalized, but as per the what we signed during getting into an organization. Terms and conditions. And walking. Walking. Do you think walking is a hobby? Walking is hobby or it's a routine regular activity? Sir, it is a routine regular activity, but in addition to that, whenever I feel stressed or maybe when the nature of my work is I need to sit continuously for multiple hours. So whenever I feel stressed or if I want to stretch my body, I do go for walking. Okay. And what is watching anime? What is that anime? Sir, anime is a kind of animation or cartoon we would say, but it is predominantly from Japan. So it is different from cartoon, which it is originated from Western countries. The major difference would be like the culture of Japan it shows, and also the way of visualizations are also quite different in anime. And one more important thing here is anime act as soft power for Japan. Okay. So any kind of motivations or inspirations or kind of funny or comic ones you watch? So there are multiple genres, but I watch fantasy plus motivation. Okay. And how can you describe yourself during the any kind of conflict of opinion or any kind of conflict of interest, and how can you justify your decision, whether it is right or wrong, it is towards positive or negative, and how can you do that, how can you manage at the time of crisis? Sir, conflict generally people see it as something which will denigrate, but I would see conflict as an opportunity to get the opinions of different people. So generally conflict on facts can be addressed very easily by integration, just as Mary Parker Foley has mentioned about it. But conflict of opinions which has its roots in emotions will be difficult to handle. So for that it requires more debate and discussion rather than taking a single stand. Okay. Good. Sir, you continue. Is your name Venkatanaga Mahesh? Yes, sir. How do you describe your name? So pardon, describe in the sense. How do you describe your name? Sir, my name was actually based on multiple mythological figures. In addition to that, there is a story behind my name also. Do you want me to explain? Yes. Sir, when I was born, my grandfather has demised. So on his name Venkata was added, and at the same time a snake has bitten my father when I born. So Naga was added there. And Mahesh is obviously I am from Bhimavaram, which is famous for Shiva temple, Somaram. So on his name Mahesh was added. Then, coming to your academic track record, it looks very impressive. 90% above. Yes, sir. Including engineering. Not only your SSC and intermediate. And you have come from very humble background. Your mother is housewife and your father is TV mechanic.
is this the reason that inspired you to be to have this best academic track record? So that might be a reason. I have never went to tuition, sir, since childhood. Till 6th or 7th, my mother helped me there, though she passed only 10th class. Post that I studied on my own, and as I mentioned, I have grown seeing my father. Okay, your mother passed away? Not passed away, sir. What did you She completed her 10th class. I said she just passed 10th class. She just passed 10th class. Okay. Okay, okay. So, coming to this kind of track record and with a humble background, what inspired you to be part of this administrative service? Because it is a quite risky job, because you have chosen this profession after leaving this profession that is called TCS and also the Capgemini Data Engineer Senior Consultant. This is the profession and you are paid highly. Yes, sir. Decent. And also you have come from humble background, you have seen many obstacles. Yes, sir. So you have taken risk, it seems, for preparing this kind of examination. Sir, I don't feel it is risk because I do have a backup now. But sir, I do like what I am doing, data engineering, and even I have did some work in machine learning also. But I have chosen civil service during my college days itself. So before joining job, I have spoken with my father also regarding this. The reason for this is it do provide job security and job diversity as any other job. But on top of this, I want to make my father proud by being part of civil services. Sir, and one more thing I miss in IT job is greater satisfaction. I feel satisfaction. In terms of technical terms, I get satisfaction here, but helping others or changing someone's life will be more impactful to me, I guess. And next, coming to this part, how do you describe your responsibilities in the position held by you as data engineer? Sir, both in my current role, I have both technical and non-technical responsibilities. Technical in the terms, I need to deliver on time whatever the stakeholders has requested for based on their business requirements. And the other thing is I do help freshers by giving knowledge transfers and tagging them to billable projects. And also I have been a go-to person in the project. I do rectify their doubts, I help them, and also I am a patient listener and act as a let of person to them. There is a concept called data localization. Yes, sir. The companies have to maintain the data that they have collected, and they are accountable to a data regulating authority as per data localization norms. And India has been bringing that kind of norm as per Euro, on the lines of Euro norms. So, how will you protect data under this Data Protection Act as a company? Will companies liable and also accountable as prescribed by the draft law? Is it possible in practical sense? Sir, in the current in the personal data protection bill which was recently introduced, there is a liability for data fiduciaries like companies. But in that itself, data localization was completely given away. In fact, in the latest bill compared to its predecessor, the data can be placed outside the national boundaries also, but based on some security norms which they will audit. So companies should be liable based on those norms for the protection of data. Will it not impact ease of doing business across borders? Sir, by bringing this much stringent laws? Sir, if it is completely localized, then it will be difficult. It will create issues in ease of doing business. But compromising on localization will act as ease of doing business. Therefore, is this not compromising the right to privacy? Because the data is shared among various companies across the borders. Sir, for right to privacy, right to consent. For example, GDPR also stresses on right to consent. Nowadays, every company is taking that consent. Even as I am working in data engineer, I am aware that there is a clause for right to consent also, sir. Every time
a company takes data, it will ask for consent whether it can be shared or not. Next, as you have come from this electronics and communication engineering, and you are going to be an administrator in any district as sub-collector, it seems. How will you use your technical knowledge in administration? Electronics. Sir, nowadays the world is running on electronics and communication only, sir. Communication is a major thing for any administration. The most prominent thing is social media, where schemes can be much vibrantly communicated with the people, and at the same time grievance redressal can be done. Okay, I'm talking about the knowledge in the domain subject. How will you use it? Example, you know about semiconductor, Yes, sir. you know about capacitor Yes, sir. and transistor. Yes, sir. How will you use this, that knowledge? During COVID times, is semiconductor used? Are transistors used? Sir, directly they are. Sir, directly they are not used, but in every electronic appliance they are inherently available. So without them there is no electronic device in the present concept. Okay. So, therefore, in the domain of engineering, you have seen many people who have come to become an IAS officers, at the same time entrepreneurs, rather than being engineers themselves. So, is it not the waste of resources that they have put for 20 years? No, sir. I don't think it is waste of resource, because administration is also a job, and also entrepreneurship provides multiple opportunities. The reason for multiple engineers working in engineering domain is lack of vast scale industries in India when compared with the software industries. So, but there are instances where people are working as VLSI engineers. Even my seniors are working. Okay, then let us see one incident, that if a person is as an applicant and he has applied only through online mode nowadays for various certificates, but the applicant has given a false fraudulent information. He is a refugee to this country. Okay, so you said that you will utilize the digital tools and the knowledge that you have acquired in your engineering will be used for ease of communication or e-governance process. But it has certain loopholes. How will you use your knowledge to address these loopholes? Because even voter ID can be applied online only, right? So any refugee can become a voter here. But eKYC mechanism is introduced, sir. Maybe Aadhaar seeding can be done. For example, voter ID is the case. Is a voter ID linked with Aadhaar? No, sir. No, sir. I am asking about voter ID can be attained by any person by providing a current bill. That's fine. Okay. How will you address this issue? Because any infiltrating person can get voter ID easily. But you said your technology can be used to deliver the service. But the service has certain loopholes. How will you address this? This is a case study. Sir, proof of residence can also be obtained while applying for voter ID. It can be available anywhere now. Is it? A rental agreement can be happen with the help of a normal lawyer who is a practitioner for 7 years, it seems. Is it? So, even as a district collector, he has powers of district magistrate who will look after this kind of refugees and infiltration issues. So, because you have come from technical background, you will use the resources of technical tools, but it will have certain problems also. But you are unable to give solutions from the background that you have come from. Okay. Okay, good. Sir, you please go ahead. మీకు ఈ జాబ్ రాకపోతే ఏమవుతుంది? గ్రూప్ గ్రూప్ 1 రాకపోతే ఏమవుతుంది? గ్రూప్ 1 రాకపోతే ఏమీ అవ్వదు సార్.
బట్ నేను మళ్ళీ గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ట్రై చేస్తాను డెఫినెట్లీ. మీ లైఫ్లో అయితే తీవ్రమైన మార్పులు ఏమి రావు కదా? తీవ్రమైన మార్పులు రావు సార్. కాబట్టి చిల్. Whole purpose of communication will fail if your voice is not audible to me. Please make it loud. మీరు పాస్డ్ అన్న తర్వాత నాకు అది ఒకటేసారి షాక్ అనిపించింది. అదేంటి పైగా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది, నేను అంబుల్ బాయ్ అసలు మా దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ గురించి అడగలేదు. సో మళ్ళీ అక్కడ డీవియేట్ కూడా అయ్యారు. సరే అట్లీస్ట్ డీవియేట్ అయినా అది కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్గా రీచ్ అయితే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో మీరు లోపలికి వచ్చే విధానం కానీ మీరు కూర్చున్న పొజిషన్ కానీ అంతా బాగున్నాయి. ఓకే సార్. కాకపోతే కొంచెం నవ్వాలి మీరు, అంటే స్మైలింగ్, అది ఆ స్మైల్ ఇస్తూ ఆన్సర్ చెప్పండి. అలాగే ఒక బోర్డు మెంబర్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మిగతా వాళ్ళని కూడా చూస్తూ ఆన్సర్ చెప్పండి. సరే సార్. నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ఆల్ ద మెంబర్స్. ఓకే సార్. అండ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు నో మోర్ అబౌట్ ద డేటా సైన్స్ అండ్ ద డేటా సైన్స్ పాలసీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే సార్. దానికి అలాగే 2020 ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో డేటా సైన్స్ గురించి ఏముందో కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. చూస్తాను సార్. అంటే అది చెప్పకపోతే ప్రమాదం ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా నాకు ఐడియా లేదన్నారు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఒక మీ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అవును సార్. అది ఆన్సర్ చెప్పకపోతే అది మీకు కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతీస్తుంది ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే సార్. వాళ్ళేమో ఒక మార్క్ తగ్గించు. సరే సార్. మీకు వరుసగా 10 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ తెలియదు, 11వ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ తెలియని క్వశ్చన్ అడిగారు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అప్పుడు తెలియదనే చెప్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏం కాదు, మార్కులు మీరు ఆ నిజాయితీకి ఒక 10 మార్కులు వేస్తారు. నిజాయితీగా మీరు ఆన్సర్లు చెప్పినందుకు, తెలీదు అని చెప్పినందుకు. తెలియని దానికి తెలియదని చెప్పాలి, బట్ యూ కెనాట్ ఫ్యాబ్రికేట్ ది ఆన్సర్. ఓకే. సో కాబట్టి ఆన్సర్ తెలియదని చెప్పడంలో తప్పలేదు. కాకపోతే మీ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన విషయం అది ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే మీ కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతింటుంది. అవును సార్. అది ఆ ప్రభావం మిగతా క్వశ్చన్స్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి గుడ్ ప్రిపరేషన్ అనేది కంపల్సరీ. సరే సార్. రెండోది ఏంటంటే మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా ఆ క్వశ్చన్లు రావు. అవును సార్. అది వాళ్ళు ఏదో అడుగుతారు, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాకింగ్ అనే దాని మీద మీరు నిజాయితీగా మాట్లాడితే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు చెప్పండి? నేను ఏ టైంలో వాకింగ్ చేస్తారని, లేకపోతే ఎన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి, ఎంతసేపు చేస్తారు, వాకింగ్ వల్ల యూసెస్ ఏంటి, అలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అవి తప్ప వేరే అడుగుతారు. అవును సార్. సో కాబట్టి అది ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి మీరు. ఎప్పుడైతే అలా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారో కూల్గా ఉంటారు. కూల్గా ఉన్నప్పుడు తెలియని దానికి ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు, చెప్పలేనని చెప్తారు, తెలిసిన దానికి ట్రై చేస్తారు. అది. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ దట్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విల్ బీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. అప్పుడు షాక్కి గురి కాకుండా ఆన్సర్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మీ సార్ చెప్పినట్టు ఎట్లుందంటే ఇంకా ఈ ఉద్యోగం రాకపోతే ఇంకా ఏమైపోతుందో అది మీ ముఖంలో చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా టెన్స్ అవుతారు, ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారు, మీ ఫేస్లో డిప్రెసివ్ నేచర్ కనిపిస్తుంది. ఏదో కోల్పోయినట్లు, ఏమవుతుందో అన్నట్లు. దయచేసి అట్లా పెట్టద్దు. ఫేస్ కొంచెం నవ్వితే పోతుంది అదంతా. మీరు స్మైలీ ఫేస్ పెట్టారంటే అంతా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే యు ఆర్ టర్మినేటింగ్ ది ఆన్సర్ని మధ్యలో ఆర్బిట్రరీగా ఎండ్ చేసేస్తున్నారు. ఒక కంక్లూజన్కి తెచ్చి అక్కడికి ఎండ్ చేయట్లేదు. మధ్యలో చెప్తూ ఇంతే, తర్వాత నువ్వు ఆలోచించుకో అని చెప్పి వదిలేస్తున్నాను. సో ఏదో ఒకటి పాజిటివా నెగిటివా అన్నది ఒక 3 పాయింట్స్లో కంక్లూజన్లోకి తెచ్చేసి యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ ఈస్ కన్సర్న్ దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఐడియాస్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఆపేసి. లో వాయిస్ ఆల్వేస్ షోస్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో బలంగా అరిచి కాకపోయినా సో మినిమం 60 డెసిబుల్ ఉండాలి. మీరు మాట్లాడేది 60 డెసిబుల్స్లో ఉండట్లేదు. ఇట్ వాజ్ ఏ వెరీ సైలెంట్ రూమ్. 45 డెసిబుల్స్ దాటట్లేదు. ఎగ్జామినర్ ఎవరైనా అన్నాడు అనుకోండి, మళ్ళీ చెప్పాను అన్నాడు అనుకోండి, ఇంప్రెషన్ మొత్తం పోతుంది. అండ్ ఎనర్జీ కూడా డౌన్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది. పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా? వచ్చేటప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్లో మీది ఒక 10-15 నిమిషాల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా ఒక కిట్ క్యాట్, డైరీ మిల్క్ లాంటిదో, డార్క్ చాక్లెట్ లాంటిదో ఒక చిన్న 2 పీసెస్ వేసుకోండి. సో ఎనర్జీ కంప్లీట్గా మీ 20-25 మినిట్స్ సెషన్ బూస్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అండ్ స్మైలింగ్, దీస్ ఆర్ ది వాట్ యాక్చువల్ అబ్జర్వేషన్స్.
అండ్ మీరు డేటా సైన్సెస్ సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి ఉన్నారు కాబట్టి డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఆ డేటా గురించి, డేటా పాలసీ గురించి, డేటా థెఫ్ట్ గురించి, సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి, డేటా లోకలైజేషన్, వై డేటా షుడ్ బి లోకలైజ్డ్ అండ్ వై నాట్ లోకలైజ్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ రీసెంట్గా కూడా గ్రామ సచివాలయం వాలంటీర్స్ ద్వారా డేటా హ్యాస్ బీన్ సెల్లింగ్ టు సమ్ అదర్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ మ్యానిపులేషన్స్ అన్నవి జరుగుతున్నాయి. సో డేటా పైన ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. డేటా అన్నది ఎప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్, సెక్షన్ 66A ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో వాటిపైన ఎక్కువగా శ్రద్ధ పెట్టి ఉండండి. హాబీస్లో కూడా మీరు ఆలోచించుకొని మీరు ఏదైతే కంఫర్టబుల్గా ఆన్సర్ చేయగలరో దాన్ని మాత్రం పెట్టుకొని అంటే ఎస్కేప్ అవ్వడం, కాంట్రవర్షియల్ సిచ్యువేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి మీరు అలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఓకేనా? One thing, your answers have accurate answering capacity. అంటే మీరు దాన్ని చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నారు. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ అది కొంచెం లౌడ్ వాయిస్ చెప్తే మరి కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటుంది. లైవ్లీనెస్ ఉండాలి మీ ఫేస్లో కానీ మీ ఐస్లో కానీ. ఎస్, ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కొంచెం లూజ్ అయ్యారు, కొంచెం కంఫర్టబుల్ అయ్యారు. ఇది కంఫర్టబుల్ ఆన్సర్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది, రైట్? అండ్ మీకు నేను ఎప్పుడు ట్విస్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా, కన్ఫ్యూజ్ చేసేటట్టు క్వశ్చన్స్ అడిగినా, మీరు అందులో సరిగ్గా అడ్రస్ చేయలేకపోయారు, ఫెయిల్ అయ్యారని అన్నా, అది దెన్ యూ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ అడ్మిట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సార్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ మై సెల్ఫ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ అండ్ చేంజ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ విల్ అప్గ్రేడ్ ఇట్ అండ్ అప్ స్కిల్ ఇట్ అన్నట్టుగా మీరు చెప్పండి సార్. అది కొంచెం పొలైట్గా, హంబుల్గా, కాన్ఫిడెంట్గా ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చెప్పండి. ఓకే, ఎందుకంటే నేను అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్కి నేను వెళ్ళే ప్రయత్నం చేశాను. మిగతా వాళ్ళు మీ డాఫ్ మీద అడిగారు. సో మీ డాఫ్ మీద అడిగినప్పుడు మీకు సంబంధించింది కాబట్టి మీరు కంఫర్టబుల్ చెప్పగలరు. బట్ మీ డాఫ్ నుంచి నేను బయటికి వెళ్ళాను, అప్పుడు అవి జనరల్ క్వశ్చన్స్, ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్. సో అవి వాటికి ఒక పర్టికులర్ డిమార్కేషన్ బౌండరీ అనేది ఉండదు. ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్కి ఎలా అయితే మీరు ఆన్సర్ చేస్తారో అక్కడ 10 minutesలో రాసిన దాన్ని ఇక్కడ 1 minute రాయాలి, బట్ ఓరల్గా రాయాలి. ఓకే, రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్. ఎస్, హౌ షుడ్ ఐ జస్టిఫై ఇట్? మీ ఆన్సర్ అదేనా? హౌ షుడ్ ఐ గివ్? సో వన్ థింగ్, దెర్ ఈస్ డిబేట్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ ఆల్సో ఏ బిల్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ to link Aadhaar with the voter ID. So you need to answer that the debate is going on, very soon it will be integrated and therefore we need to bring a biometric system and everything. And for that, but right to privacy issues are there because Aadhaar has been integrated for the benefit of the whom? Beneficiaries. Okay, but Aadhaar cannot be used for the purpose of authentication of an individuality and సిటిజన్షిప్ రైట్స్కి యూజ్ చేయడానికి లేదు. సో అలాంటి కొన్ని నామ్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కన్సర్న్ అని చెప్పాలి. హౌఎవర్ అది ఎవ్రీ టైమ్ మీరు అడ్మిట్ అవుతుండాలి. విత్ మై లిమిటెడ్ అవేర్నెస్ ఓన్లీ ఐ గాట్ టు నో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ నామ్స్, అండర్లయింగ్ నామ్స్ విత్ ఇన్ దిస్ నేమ్ అని చెప్పి, సో అకార్డింగ్లీ ఐ విల్ టేక్ ద లీగల్ ఒపీనియన్ అండ్ సజెషన్స్ అండ్ ఆల్సో ద సీనియర్స్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అని చెప్పాలి మీరు. ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫస్ట్ అడ్మిట్ అవ్వండి, మధ్యలో ఎక్కడైనా వస్తే బికాస్ డ్యూ టు మై ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అండ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఇట్, ఐ విల్ టేక్ లీగల్ సజెషన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ మై సీనియర్స్ అని చెప్తారు మీరు. బికాస్ యూ కెనాట్ టేక్ డెసిషన్స్ కంప్లీట్లీ అలాంటి విషయాలు. ఓకే, సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్లోకి వెళ్ళేటువంటి అంశం కదా, అది మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఒకళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఉండేది కాదు అండ్ లాట్ ఆఫ్ కన్సెన్సస్ బిల్ అవ్వాలి, లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్తో ఉండాలి. సో అంత హ్యూజ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ అయినప్పుడు మీరు డెఫినెట్లీ ఇంకా లిమిటెడ్ అనేది చెప్పిన ఫస్ట్ టైం చెప్పి మధ్యలో ఎక్కడైనా సిచ్యువేషనల్ని అది ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇలాంటివి చెప్తాం. సరే, అది రావట్లేదు సార్. భవానీ సార్ని కూడా నేను ఫస్ట్ అదే అడిగాను, అంటే స్టార్టింగ్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి సార్? ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే జనరల్గా మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంత సీరియస్గా ఉంటారు, వాళ్ళు మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నంత ఎక్కువగా కూడా ఫన్నీగా ఉండకూడదు. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి స్మైల్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది. ఏం చేయాలంటే మీ అంతటి మీరు ఈరోజు అడిగిన క్వశ్చన్లు ఒక రాసుకోండి, ఒక చోట రాసుకొని అది దగ్గర పెట్టుకొని ఒక అద్దం ముందు కూర్చొని ఆ క్వశ్చన్ చదివి దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ చెప్తూ ఉండగా
అది స్మైల్ చేస్తూ చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది అంతా కూడా ఒక వీడియో తీసుకోండి, సెల్ఫీ వీడియో తీసుకోండి. ఒక క్వశ్చన్కి ఒక 5 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ చేయండి, కట్ చేయండి. ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక 5 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ చేయండి, అది కట్ చేయండి. ఇంకో 10 మినిట్స్ గ్యాప్ తీసుకుని అట్లా ఈ ఒక 1 అవర్ పాటు ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ వీడియోస్ అన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ ఆ వీడియోస్ చూసుకున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది స్మైలింగ్ ఉందా, స్మైలింగ్ లేదా అనేటటువంటి విషయం. అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒకసారి ఇట్లా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల అది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ వీడియోస్ అన్నీ మీ కంపారిటివ్గా చూసుకుంటారు. ఒక 3 వీడియోస్ అట్లా చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మూడోది దానికి కూడా అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇది ఒక ప్రాక్టీస్, 1 గంట సేపు ఆ ప్రాక్టీస్, అప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంత సీరియస్గా కాకపోయినా కొంచెం ఇంప్రూవ్డ్ స్మైల్ ఫేస్ తోటైనా ఉంటుంది అట్లీస్ట్ డెఫినెట్లీ. ఆ ప్రాక్టీస్ మీ అంతటా మీరు చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే సార్, చేస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ జనరల్గా ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు నా పర్ఫార్మెన్స్? దీనికే మార్క్స్ అంటే మీకు అరౌండ్ 60-70 మధ్యలో, 60-70% మధ్యలో. స్మైల్ యాడ్ చేస్తే స్మైల్ యాడ్ చేస్తే ఒక మార్క్ ఎక్కువ వస్తుంది. మెయిన్ కంటెంట్ మనకి అండ్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఇప్పుడు అంటే ఈ స్మైల్ ఉద్దేశం ఏంటంటే వెన్ యూర్ డీలింగ్ విత్ ద పీపుల్. ఈ సీరియస్గా ఉంటే పబ్లిక్ మీ దగ్గర రావడానికి ఇబ్బంది పడతారు. కొద్దిగా స్మైలింగ్ ఫేస్తో ఉంటే పబ్లిక్ ఆహ్లాదంగా ఫీల్ అవుతారు, వాళ్ళు మీ దగ్గరికి ఎక్కువ మంది రావడానికి ఉంటుంది, అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టుగా. సో ఎలా అయితే మనం ఏదైనా ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్మైలింగ్ ఫేస్ తోటి ఒక రిసెప్షనిస్ట్ ఉంటారు, ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నవ్వుతూ ఆహ్వానిస్తే అక్కడ కన్వీనియల్ అట్మాస్ఫియర్ వస్తుంది. కాబట్టి అదే మార్కెటింగ్ టెక్నిక్ అనేది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్లో కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ స్పందన అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఏపీలో. ఆ స్పందన ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశం ఏంటి? రిజాల్వింగ్ ద పబ్లిక్ గ్రీవాన్సెస్. అంటే ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ద మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టు మేక్ ద పీపుల్ టు నో అబౌట్ ది ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్సో టు ఎంజాయ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఇంతకుముందులాగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అధికారయుతంగా ఉండకూడదు, డామినేటింగ్గా ఉండకూడదు. పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే సర్వెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అన్నట్టుగానే ఉండాలి. సో ఆ స్మైలింగ్ అనేటటువంటిది ఒక కంపల్సరీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్. షూర్ సార్, ప్రాక్టీస్.